21 день. Вау, 20 дней позади бега. Вау, вау, вау. Ну что, коротенький обзор, как прошли эти 20 дней для 14 бегунов. Все на трассе. Вчера был дождь практически целый день, поэтому, конечно, мы потеряли круги на переодевание, на тяжелые кроссовки. Вот даже Андрей не сделал 70 миль. Но в целом все двигались. Просто некоторые были вынуждены ходить из-за мозолей, из-за тяжелой обуви. Вот. Так, Андрея все хорошо. Цайвенья, она сильно похудела. Она и так, в общем-то, была худая, а тут вообще. И когда у нее было отравление, я видел ее, как она без сил еле шла, реально шатается на ветру. В общем, да. А еще только 20 дней. Цайвенья, кушай. Ловеминг. Такое ощущение, что он бежит медленнее в этот раз. Вот. И вот последние 5 дней я даже у меня получается больше кругов в итоге, чем у него. Что необычно. Массу, в принципе, достаточно ровно бежит, но как всегда, да. То это, то легко не дается ни один день. Нина, несмотря на один день, когда она сделала очень маленькое количество кругов, она все еще выше ватерлинии. То есть Нина молодец, она вечером очень хорошо набегивает, догоняет все круги, которые ей надо. Махасатья, вот по нему сейчас проходит ватерлиния. То есть 6 человек до Махасати, включая и него, они выше нормы запасом. Вот. А Махасати, я узнал, что он парашютист. У него больше 100, в том числе, у него больше 100 прыжков. И мы сошлись на этой теме очень круто. Вот. Если быть честным, если вы спросите мое мнение, то мне кажется, именно Махасати из всех новичков имеет больше всего шансов на хороший финиш. Он у него и потенциал видно, и он такой взвешенный парень. То есть, очень классно. Харита немножко отстала, у него было пару таких сложных дней. Вот, но в принципе, я знаю Хариту, она очень постоянная, все будет в порядке. Милан ходит, бегает. Вот, в принципе, Милан, давайте посмотрим. Милан достаточно давно уже не делал норму, на самом деле. То есть такая тенденция, надо сказать. Посмотрим. Джейсон, у него большой потенциал, он быстро бегун на самом деле. Вот. Но не знаю, по каким-то причинам он не делает норму регулярно. Раньше уходит домой. Don't know. Каниник, вчера у Каниники был очень трудный день. Вот она в основном ходила, раньше ушла домой. И видно, что она, постепенно сбавляет, скажем так, обороты. Вот пытается, но трудно. Стутишила последние 5 дней очень стабильный. Можно сказать, вышел на орбиту и держится. И дай бог держаться дальше. Адриан, видно, что он, у него есть потенциал, сильный бегун, но его останавливает
шинсплин, он в основном ходит, вот, но когда он может бегать, он просто носится, то есть две крайности, либо он ходит, либо он вот летает и потом, естественно, опять ходит. Вот, ну, конечно, есть над чем поработать всем. Сьюзан, да, Сьюзан, новый опыт, и она об этом расскажет сама. Она ходит. Она в Далахаре тоже у нас пешеход. Эти дни традиционный. Ну вот, в принципе, кратенький обзор. И сейчас гость в студии, Сьюзан Маршалл. Okay, good morning, Susan. Good morning, world. It's day number 21. Is it 21? Oh, thank God. 21 already. Okay. So, That's good. I think it's a pretty new experience for you, this race. Yes and no. I've had sort of similar experiences in the past, and yeah, this is definitely a prolonged experience of Yes. being very slow. So much noise. Yeah. It's New York. But in spite of walking, Yep. every time I pass you, you seems to be in great spirit. Really? Okay, that's good. That must be on a different plane, because yeah, definitely I grapple with oh God and and trying to put a conscious effort into just getting the most out of the experience. But this, I guess, the inner being has its own reality. So if it brought me here and it's happy to watch me drag myself along like this, then what can I say? Let it do what it wants. Well, if I'm walking or like compelled to be slow, it's quite often I'm entering into a philosophical mode. Yeah. What about you? Well, yeah, I mean, it definitely does happen. I mean, the mind always wants answers, but you know, I also get to the point where I realize that there's not much point, and that you know, whatever the mind tells you can be right in a situation, and then often 6 months down the track, it just is completely inapplicable. So yeah, I'm doing both. I'm trying to rationalize what's going on, trying to see the sense in it and the point, and at the same time, I'm also just trying to drop it and just not think about it. And are you dictating your thoughts? Oh well, you know, the mind has definitely got its own force behind it, so it'll come and tell me what it thinks, and then I, you know, occasionally will have the presence of mind to, you know, give it a second glance and say, do I want to, you know, just actually just leave it aside. So do you have any, like, as you say, rationale why it's happening? Rationale why it's happening? Yeah. Well, I mean, on the physical plane, I think I probably just did push myself pretty hard for a long time, and I got to the point where, you know, I realized last year that I wasn't recovering well during training, that it was kind of just wearing me out, which, you know, did tell me that this was going to be a hard race, but I didn't think it would be quite this challenging. By this this hard. this is quite, you know, this is much worse than I thought it would be, but yeah, so I guess I just, you know, if there's anything that I can take away from it, it's just to lots of noisy things here. You know, it's like success can actually not always bring you happiness, and if you're going to truly enjoy your experience of life, and you know, whatever comes your way, you really actually do have to learn to have, I guess, equanimity and poise no matter what happens to you. So I'm just trying to just be fine, and you know, and accept it, and think, oh, I don't need to finish this race to be okay with myself. But at the same time, you know, when you get these experiences that you really didn't expect, it does show you
that there was something you were unconscious of. Mhm. And so again, when this is all over, I guess I'll reassess and look at myself and say what happened there, and use it as I guess a visibility tool to see what I was not doing right. And but at the same time, really just to learn to accept what I am. And I'm still here, I'm still struggling, just like like I was last year. It's a very different kind of struggle. So God alone knows what we get. And that's it really. But yeah, I think nothing is final, so it's kind of as we love to say, it's kind of experience. Yeah. But then, yeah, it's pretty obvious you will run at some point, and even do your personal best at some point. Sure, yeah, absolutely. It does definitely make me long for the days where I felt like I could, run easily. And yeah, so wherever that's gone, it's needs to be rediscovered. I noticed that you're pretty much curious what is happening outside. Like, you're looking at this side, at that side. I think you probably know whoever approaches from behind you because of style. Yeah, I can and everything. So did you discover something fascinating during these days? Not really. Yeah, to be honest, not really. After a few days, no, not really. I'm still looking. Yeah. Still looking. Yeah. Squirrels are good. Sьюзан, everything will be just wonderful, because as in this joke, like, God gives tasks or challenges according to our capacities. Yes. So either you will go through, or this is not your task, or this is not your problem. Yeah, sure. Sure. Yeah, God. I really do have faith that God has my life in His hands. So how can I be worried? He's given me so much, Yeah. and if He doesn't give me this race, then who am I to question Him? And that's all good. Thank you, Sьюзан. Okay, thank you.